Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Right Andy? So we are doing our new syllabus, state syllabus, that is 7th class, 6th class, 8th class. Now we're in the last one, that is 6th class. Okay na? Now actually the 4th chapter is magnets, but I'll take the last chapter as magnets. Now let us take as measurements. 4th one as measurements of length and motion. Okay na? Last one I'll take it as magnets. So this one is 4th one. రాసుకోండి measurements of length. Very easy topic and ఇది length and motion. Okay na? Actually 4th one magnets, I'll take it as the last one as magnets. Okay na? Start చేద్దామా? Open your textbook and new textbook. Right. So in this chapter we'll be dealing about measurements of length and motion, different types of motion. And how the lengths are measured of a given objects, regular objects, irregular objects. So olden days మీరు చూసినట్టుగా అయితే in olden days they used to use some sticks. So ఇలాంటి కర్రపుల్లలు యూజ్ చేసేవారు. Or sometimes they used to use the simple hand like this. Okay, like this. Okay, they used to measure with simple hand, right hand or left hand, with the thumb and this finger, and we used to measure so many 10, 13, 14, 15 like that. Okay, so you can see in the first picture some people are discussing. చూడండి కొంతమంది పిల్లలు ఫస్ట్ మీరు డిస్కస్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ a small stick అండి. This is a small stick. Okay, small stick you can see, or simply you can use your hand. Use your hand, right or left. Sometimes even they use this one. Okay, like this much part. Okay, half of the hand like this they used to measure. So different methods in olden days they used for the measurements. Kani, suppose if an object is given for you, like a rectangle shaped object or a square shaped object, okay, or any irregular shape object, ఇది ఇచ్చినప్పుడు మీరు మెజర్ చేయమంటే ఒక్కోసారి స్టిక్తో మెజర్ చేస్తారు. 2 sticks లేదా 2 hands, 3 hands, 4 hands. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్లో అదే కదా మనకి ఇచ్చింది. సో బట్ ద మెజర్మెంట్ మే నాట్ బి ఈక్వల్. ఏదో అప్రాక్సిమేషన్ చేయొచ్చు అంతే, అప్రాక్సిమేషన్. ద మెజర్మెంట్ మే బి అప్రాక్సిమేషన్. 2 hands or 2.5 hands, లేదా 2 sticks, 3 sticks, like that you will be measuring అన్నమాట. అర్థమవుతుంది కదా. బట్ వాట్ ఈస్ ది యాక్యురసీ? ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లియర్. అంటే యాక్యురేట్గా ఉండదు. ద మెజర్మెంట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్, వాట్ ఎవర్ లెంత్, హైట్, డెప్త్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో అలా ముందుకెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏమైందంటే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ స్కేల్స్, మెజర్మెంట్ స్కేల్స్ ఇన్ జామెట్రీ బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి చూడండి, యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పిక్చర్ దే, యూ కెన్ సీ మెజర్మెంట్ స్కేల్స్ ఇన్ జామెట్రీ బాక్స్. బికాస్ ఇఫ్ యూ మెజర్ విత్ హ్యాండ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ లెస్. యూ కెన్ సీ, ఇదిగోండి చూడండి, ట్యాబ్లర్ ఫామ్ కూడా అక్కడ ఇచ్చాడు. మీకు కావాలంటే వేస్తాను చూడండి. యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ 5.1. ఇఫ్ యూ మెజర్ విత్ వాట్ ఎవర్ స్టిక్ ఆర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ 5.1 టేబుల్. ఇఫ్ యూ మెజర్ ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్ ఏమవుతుంది? 5.1 టేబుల్లో చూడండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్. చూడండి, నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఒక 4-5 స్టూడెంట్స్ మీరు చేశారు అనుకోండి ఎక్స్పెరిమెంట్. చూడండి టేబుల్ 5.1. ఓకే, ఇన్ టేబుల్ 5.1 యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ కాలంలో యూ కెన్ టేక్ ద నేమ్స్. First column you can take the name of the student who has done the experiment, name of the student. Next one, number of hands or number of hand palms. Okay, number of, and you can do measured with hand, not with the ruler. Hand spans. Hand spans. For example, different students like Anish, చూడండి మీ బుక్లో, Anish, Padma, Tansin, లేదా తాస్నీన్,
ఏదో ఒక నేమ్, సమ్ నేమ్ యూ కెన్ నేమ్. దీప, హర్దీప్, ఈ టెక్స్ట్ బుక్ పేర్లే వాడాను. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పర్సన్స్ మెజరింగ్ ద గివెన్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ సీ. బికాజ్ ఆల్ ద పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో ఎగ్జాక్ట్గా రావు హ్యాండ్ స్పాన్స్. చూడండి వీడికి ఏమైంది, స్లైట్లీ మోర్ దెన్ 13 వచ్చింది, మోర్ దెన్ 13 స్పాన్స్, హ్యాండ్ స్పాన్స్. పద్మ 13 రావచ్చు, స్లైట్లీ లెస్ దెన్ 13 హ్యాండ్ స్పాన్స్, బిట్వీన్ 13 and 14. ఓకే, హరిదీప్ 14. సో చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అయింది మీకు, దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది, వెన్ యూఆర్ మెజరింగ్ విత్ యువర్ సింప్లీ హ్యాండ్ పామ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్టిక్ బై డిఫరెంట్ పర్సన్స్, all the persons are body structure is not same. Some people are having small hands, small fingers, so for them more number రావచ్చు. అలాగే కొంతమంది పెద్దగా ఉంటారు, వాళ్ళకి లెస్ నెంబర్ రావచ్చు. ఇదే చూడండి, అనీష్ 13 వచ్చింది హ్యాండ్ స్పాన్స్, పద్మ మోర్ దెన్ 13 వచ్చింది, పద్మ లెస్ దెన్ 13, దట్ మీన్స్ ద హ్యాండ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్. తాన్సేన్ ఈ లెస్ దెన్ 13. ఓకే, దీప 13 to 14 ఇలాగా. సో ఎందుకు ఈ వేరియేషన్ అంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్, ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ టేబుల్ 5.1, నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, రైట్. అందువల్ల మీరు స్టాండర్డ్ స్కేల్స్ యూజ్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎ స్టాండర్డ్ స్కేల్ ఇన్ జామెట్రీ 15 to 30 సెంటీమీటర్, చూడండి ఇక్కడ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 centimeter, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 centimeter, like that will be having 3. ఓకేనా, అలాగే కింద ఇంచెస్లో ఉంటుంది. ఓకే, so on the top it is in centimeters, down it is in inches. This is a geometry scale you are using in box regularly for maths. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రాడ్యుయేషన్. చూడండి, ఇది ఫస్ట్ గ్రేడ్ 0, తర్వాత 1 2 3 4 5 ఎన్ని డివిజన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 0 1 2 3 4 5. ఫస్ట్ వన్ 0 కౌంట్ చేయకూడదు. సో 5 డివిజన్స్. అలాగే 6th డివిజన్ 7 8 9 10. అంటే 10 డివిజన్స్ వస్తే మీకు 1 సెంటీమీటర్. సో ఈచ్ డివిజన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత స్కేల్లో చూడండి, ఈచ్ డివిజన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ జామెట్రిక్ స్కేల్ is equal to 1 millimeter. ఏ జామెట్రీ స్కేల్ మీరు తీసుకుని, ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ మై వాయిస్? చూడండి, మై మైక్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎస్, ఏ జామెట్రీ స్కేల్ తీసుకున్నా 1 millimeter. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీస్ట్ కౌంట్ వాల్యూ. లీస్ట్ కౌంట్ వాల్యూ. లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్ యూ కెన్ మెజర్ బై గివింగ్ విత్ ఎనీ డివైస్. అది స్కేల్ అవ్వచ్చు, అదే స్మాల్, అంతకన్నా తక్కువ మీరు మెజర్ చేయలేరు. సో దట్ ఈస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ ఆర్ లీస్ట్ కౌంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ నార్మల్ స్కేల్. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలిసింది, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలాంటివి డివిజన్స్? 10 ఉన్నాయి. సో 10 డివిజన్స్ ఇంటూ 1 millimeter ఈచ్ డివిజన్. సో 10 millimeters. సో 10 millimeter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 centimeter. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10 millimeter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 centimeter. నోట్ చేసుకోండి. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి, రెడ్ పెన్తో మార్క్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్, ఇంపార్టెంట్ వన్. Okay, in the same way, if you go forward, 100 centimeters is equal to 1 meter. Okay na? 1000 meters is equal to 1 kilometer. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫ్యూచర్లో. నోట్ చేసుకోండి, అదవుతుంది కదా మీకు. ఇవి మెజర్మెంట్స్లో మనకి చెప్తున్నాయండి, ఎలా మెజర్ చేస్తే చెప్తే కరెక్ట్గా. ఓకేనా? సో యూ షుడ్ నాట్ మెజర్ విత్ హ్యాండ్స్, ఎందుకంటే పాత రోజుల్లో మనకి ఆ మెజర్మెంట్ వస్తువులు లేవు కాబట్టి యూస్ టు మెజర్ విత్ హ్యాండ్స్, పెన్స్, స్మాల్ స్టిక్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బట్ వెన్ దీస్ జామెట్రీ థింగ్స్ ఆర్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, మనం దాంతోనే మెజర్ చేయాలి. 10 millimeters is equal to 1 centimeter, and this will be accurately you'll be getting. మీకు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి,
చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. అండ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ వన్, స్టాండర్డ్ యూనిట్స్. దాన్ని ఎస్ఐ యూనిట్ అంటారు. ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్. అదవుతుందా? సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మీటర్స్. దీన్ని ఎస్ఐ యూనిట్ కూడా అనొచ్చు, లేదా ఎంకేఎస్, మీటర్స్ కిలోగ్రామ్ సెకండ్స్. ఎంకేఎస్ అంటే మీటర్స్ కిలోగ్రామ్స్ సెకండ్స్. దీన్ని ఎంకేఎస్ని మీటర్స్ కిలోగ్రామ్స్, లాస్ ఇది సెకండ్స్ టైం. సో స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఏంటి లెంత్ కంటే మీటర్స్. ఎస్ఐ యూనిట్స్ మీటర్స్తో కొలుస్తాం, నాట్ ఇన్ కిలోమీటర్స్. సో ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. రైట్, నోట్ చేసిన స్కేల్. రైట్. సో దీంతో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా మెజర్మెంట్ వాల్యూస్ మనకి వచ్చేస్తాయి. అదవుతుందా? అండ్ వాట్ ఇస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్స్? మీటర్స్. ఓకేనా? రైట్. సో వేరే సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి బ్రిటిష్ సిస్టమ్ అనేది వాడం మనం. ఇట్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. ఇంచెస్ అదిని. ఓకేనా? అది బ్రిటిష్ సిస్టమ్. ఓన్లీ విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ సిస్టమ్. బ్రిటిష్ సిస్టమ్ ఉందా మనకి? యూ వాంట్ యూజ్ దట్ వన్ అండి, బ్రిటిష్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ మనం వాడం. దాన్ని మనం ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఫుట్ బై ఫీట్, పి అంటే పౌండ్, మళ్ళీ ఎస్ అంటే సెకండ్స్ టైం. సో ఇది మనం వాడం బికాజ్ మనకు తెలుసు కదా, స్కేల్లో 1 foot లేదా 1 feet ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 inches, లేదా 1 inch ఈజ్ ఈక్వల్ 2.54 centimeters. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలి మనం, మల్టిప్లై చేయాలి మళ్ళీ హైట్ కావాలంటే. 1 feet 12 inches, 1 inch 2.54 centimeter. ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి సెంటీమీటర్లో మీటర్లో వస్తుంది. ఎనీహౌ ఐ టోల్ యూ 100 centimeters ఈక్వల్ 1 meter. సో ఈ సిస్టమ్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అండి. దిస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్ నవ్ డేస్. This system, British system, FPS, is not using. Only this one is using. International system, SI system. Okay na? Clear? Note chesara? Rub chestunarandi? Very good. Now, in the measurement systems, chudandi. Already we have done one activity by different people. The values are not matching because of all the bodies are not same physical structures. Okay na? Right. సో ఇవన్నీ నోట్ చేస్తారు కదా మనకి. రైట్. సపోజ్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఎలా చేయాలి? 5.3 చూడండి. 5.3 ఇన్ 5.3 యు ఆర్ ఆస్క్డ్ విత్ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ మెజర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు స్కేల్ ఇచ్చారండి. యు ఆర్ గివెన్ విత్ ఎ స్కేల్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 1 centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 centimeter like that. ఇదేమో కింద ఇంచెస్లో. ఇంచెస్ ఎక్కువ వాడమండి మనం. దిస్ ఇస్ ఇంచెస్. నౌ ది స్కేల్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ అండ్ యూఆర్ ఆస్క్డ్ టు మెజర్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు. పై ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందండి ఇక్కడ చూడండి. పైన ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఐ డ్రా విత్ డిఫరెంట్ కలర్. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు మీకు అండ్ యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు మెజర్ ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. లెంత్. సో దిస్ అంటే హారిజాంటల్గా పెట్టాలి మనం, అంతేగాని ఇలా ఇంక్లైన్ పెట్టకూడదు. చూడండి, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ లైక్ దిస్. చూడండి, ఈ హారిజాంటల్ కొంచెం పైకి లేచింది చూడండి స్కేల్. ఇలా పెట్టకూడదు ఇలాగా. దెన్ యూల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఎర్రర్. అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మెజర్మెంట్ మీకు లెంత్ ఇది వచ్చింది. లెంత్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ లెంత్. బట్ వెన్ యూ పుట్ లైక్ దిస్ చూడండి ఈ పార్ట్ వస్తుంది లెంత్. దిస్ విల్ బి ద లెంత్ నౌ యూ కెన్ సీ. ఇంక్లైన్డ్ పోర్షన్ లెంత్ మారిపోతుంది చూస్తారో. ఎప్పుడైతే మనం ఇంక్లైన్డ్ మార్చామంటే ఇలా మార్చాము స్కేల్ని, ఈ యాంగిల్ ఎప్పుడైతే మీరు పెట్టారో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఆబ్జెక్ట్ ఈ లెంత్. ఓకేనా? నా ఈ లెంత్ కొంచెం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో వైల్ అబ్జర్వింగ్ ద లెన్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా? చూడండి మీకు ఆ పిక్చర్లో చూపిస్తున్నాడు 5.3లో చూడండి.
హారిజాంటల్ వే చూపించాలి. అదేవిధంగా యూ షుడ్ ఆల్సో రీడింగ్ ప్రాపర్లీ. రీడింగ్ కూడా కరెక్ట్గా చూడాలి. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ రీడింగ్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ చూడండి, వితౌట్ ఎనీ ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్. సో యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ పాయింట్ అండి, చూడండి. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ వన్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. దాన్నే ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్ అంటారు. ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్, ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్ అంటే వైల్ సీయింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడం, మనం ఇలా చూస్తున్నప్పుడు స్ట్రైట్గా చూడాలి, అంతేగాని ఇలా పైన పెట్టడం, కిందన పెట్టడం, ఇలా సైడ్ పెట్టడం చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్. సో వైల్ సీయింగ్ ద రీడింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ ప్రాపర్లీ. ఇంకా కిందన కూడా చూడండి, హౌ టు మెజర్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ఏ బ్రోకెన్ స్కేల్ కూడా ఇచ్చాడు. బ్రోకెన్ స్కేల్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ని మనం ప్లేస్ చేయాలి. చూడండి, ఒక బ్రోకెన్ స్కేల్ ఇచ్చాడు మనకి, రబ్ చేస్తాను. సి బ్రోకెన్ స్కేల్, హౌ టు మెజర్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ఏ స్కేల్, బ్రోకెన్ స్కేల్, బ్రోకెన్ స్కేల్ ఎండ్స్. సో ఎలా ఉంది చూడండి, స్కేల్ ఇక్కడ బ్రోక్ అయిపోయిందండి, ఐ మీన్ బ్రేక్ అయింది. చూడండి ఎలా ఉంది చూడండి, ఇలా వంకరగా ఉంది చూడండి. ఇది స్కేల్. ఓకే, దెన్ మెజర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. 1 cm, 2 cm. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఎడ్జ్ అనమాట. తీసుకొని ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు మెజర్ వాట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నాడు, హౌ టు మెజర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద స్కేల్ విచ్ ఇస్ బ్రోకెన్. బ్రోక్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా ఉందో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి మెజర్మెంట్. ఓకేనా, లైక్ దట్ యూ కెన్ మెజర్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్లేసింగ్ ద స్కేల్ విత్ బ్రోకెన్ ఎండ్. బ్రోకెన్ ఎండ్ పెట్టామనుకోండి, ఇంక్లైండ్ వచ్చేస్తుంది, కరెక్ట్ రీడింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. అదవుతుంది కదా. విరిగిపోయిన స్కేల్తో ఎక్కడైతే విరిగిందో ఆ పార్ట్ పక్కన పెట్టి కరెక్ట్గా సైడ్ నుంచి మనం మెజర్ చేయాలి. చూడండి, దెన్ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ రీడింగ్. ఓకే, క్లియర్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి, చూడండి. సో దాన్ని బట్టి మనకి యాక్టివిటీ 5.1 చూడండి ఎలా ఉందో. విత్ దట్ యూ కెన్ సీ యాక్టివిటీ 5.1 చూడండి. 5.1 ఏం చెప్తుంది యాక్టివిటీ? లెట్ us మెజర్. యాక్టివిటీ 5.1 ఏంటిది? లెట్ us మెజర్ సో యాక్టివిటీ చేయండి. ఎలా చేస్తారు చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనకి? సీరియల్ నెంబర్ ఇలా వేసుకోండి, మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఇదిగోండి, వుడ్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ కాలంలో ఆబ్జెక్టు, సెకండ్లో లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంతే సింపుల్. సెకండ్ దాంట్లో లెంత్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇలా వేసుకొని ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకోండి. ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసు 1 2 3 4 5 మెజర్ ద లెంత్స్. ఓకేనా? మీరు ఏం తీసుకున్నారు? ఒక కోమ్ తీసుకోండి. యూ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1 comb. You can take a pen. You can take a pencil. Okay, you can take any item. Okay, eraser and a rubber. So each thing you observe the length and put the values in the column. That is the activity. Clear? తర్వాత మీకు మెజర్మెంట్స్ ఎలాగా చెప్పాను కదా. ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్, ఐదర్ మీటర్స్ లేదా సెంటీమీటర్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ కిలోమీటర్స్. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5.4 చూడండి. 5.4 ఇఫ్ యు సీ కర్వ్డ్ లైన్ మెజర్మెంట్ మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే ఉదాహరణకి ఇలా కర్వ్డ్ లైన్ ఇలా ఉందండి, చూడండి పాపం ఇలా ఉంది కర్వ్డ్. మరి దీనికి ఎలా మెజర్ చేయాలి? టేక్ 1 thread ఆర్ మెజరింగ్ టేప్, ఒక థ్రెడ్ కానీ విత్ లెన్స్ ఆర్ మెజరింగ్ టేప్, and you have to run along the curve. You have to run along the curve and see the length. మొత్తం పాత్ you have to run in this fashion. చూడండి, మీరు తీసుకున్న టేపు ఇక్కడ నుంచి రన్ చేయాలి.
ఇవ్వండి మెజరింగ్ టేప్, దిస్ ఇస్ టేప్ అండి. And like that you can measure if it is a curve nature. ఓకేనా? తర్వాత కింద చూడండి మీకు కొన్ని ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు. లొకేషన్ ఆఫ్ బస్ స్టాండ్, స్కూల్, గార్డెన్, హౌస్ ఆఫ్ దీప అండ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై దీస్ పొజిషన్స్, లొకేషన్స్. అయితే ఈ లొకేషన్ చెప్పినప్పుడు మనం ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఇవ్వాలి మెజర్మెంట్కి. యూ టు టేక్ వన్, చెప్పేస్తానండి సో దట్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ దట్. ఓకేనా? వెన్ యూ ఆర్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు సే వన్ రెఫరెన్స్ పాయింట్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ లెన్స్. నెక్స్ట్ ఐటమ్ అదేనండి రెఫరెన్స్ పాయింట్. చూడండి రెఫరెన్స్ పాయింట్. Reference point you have to take, okay? And with respect to what you are measuring, with respect to what you are measuring, okay? Suppose this is starting point anukundam. Somewhere some object is there here. Next, another object. Next, another object. నెక్స్ట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందంటే ఎలా చెప్పాలి? దిస్ ఇస్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. యూ కెన్ టేక్ సెంటర్ ఆల్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. అలాగే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్. ఓకే, అలాగే థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సెంటర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెఫరెన్స్ లైన్. రెఫరెన్స్ లైన్తోనే మనం మెజర్ చేయాలి. ఓకే, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మీటర్స్, whether it is in kilometers or meters. As I told you, 1000 meters is equal to 1 kilometer measurements. Okay na? Right. అదండి మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడండి, సమ్ పీపుల్ ఆర్ డ్రాయింగ్ ఫర్ కబడ్డీ కోర్ట్. చూడండి కిందన సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డ్రాయింగ్ ఫర్ కబడ్డీ కోర్ట్. సేమ్ అది కూడా అంతేనండి. బై యూజింగ్ మెజరింగ్ టేప్స్ అండ్ వైట్ పౌడర్ you can draw the measurements. Okay, చూడండి కబడ్డీ కోర్ట్ కూడా అంతే కదా. చూడండి ఒకసారి కబడ్డీ కోర్ట్. ఓకేనా? కబడ్డీ కోర్ట్ ఆల్సో దే ఆర్ డ్రాయింగ్, యూ కెన్ సీ ద లైన్స్, దే ఆర్ డ్రాయింగ్ ద లైన్స్ బై యూజింగ్ సమ్ పౌడర్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. చూడండి లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నారు చూడండి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఓకే, క్లియర్? Right. Now let us go to 5.6 and 5.6 item, that is moving things. Very very important, moving things. Now what is a moving thing? For example, చూడండి టేబుల్ 5.3 చూడండి వేస్తున్నాను మీకు. టేబుల్ 5.3 మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఉందో అలా ఫాలో అయిపోయింది. టేబుల్, దట్ ఇస్ యాక్టివిటీ 5.2, టేబుల్ 5.3 చూడండి. టేబుల్ 5.3లో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ థింగ్స్ అరౌండ్ యూ. చూడండి అబ్జర్వేషన్స్ అరౌండ్ యూ. ఏంటది అబ్జర్వేషన్? ఇదిగోండి టేబుల్. టేబుల్లో ఫస్ట్ ది కాలం ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్ ఫస్ట్ అది. ఏ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకోండి. జస్టిఫై వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వెదర్ ఇస్ మోషన్ ఆర్ రెస్ట్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ రెస్ట్. థర్డ్ వన్, లాస్ట్ వన్ అగైన్ జస్టిఫికేషన్. justification. So first మీకు వాడే ఇచ్చాడు కౌ గ్రేజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. కౌ గడ్డి తింటుంది ఇక్కడ. కౌ గ్రేజింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో దేర్ ఈస్ సమ్ మోషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బై ద కౌ. తింటుంది కదా. సో దేర్ ఈస్ సమ్ మోషన్. యూ రైట్ డౌన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ రెస్ట్. ట్రీ won't move, so it is rest. Okay,
So like that, for different objects you can record and do the experiments. Clear? అర్థమవుతుంది కదా? Right. So when any object is moving, you have to say with respect to what? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. Reference point with time. అర్థమవుతుంది కదా? When any body is moving, you have to say that with respect to what? This is called as reference point. Okay, now next is, let us go to 5 points and types of motion and types of, how many types of motions are there, we will see. 5.7. Okay na? Right, note cheskondi. Types of motion 5.7. 5.7 లో types of motion or motions. First one you can take. Okay, let us see something. Drop an object. Drop an object from certain height. Just drop a small pebble. You can see how it is going. It's a straight line. It moves in a straight line. Okay, drop some things, do some experiment. Other thing, push any object, push any object like this. Okay, push any object, so the object will be moving from here to here. It is also linear or straight, linear motion or straight. You can see in the figure there, linear motion and straight, going straight. Alage, some people are doing some marching, you can see students marching there. Third example, students marching, that is parade. That is also straight linear motion. So all these are natural examples andi. Alage, apple falling from a tree, straight line. Apple or fruit falling from tree. Again, this is also straight line or linear. Okay, all these are examples you can see. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఒక అమ్మాయి సర్క్యులర్ మోషన్. నెక్స్ట్ వన్ సర్క్యులర్, ఇక్కడ రాస్తాను. నెక్స్ట్ వన్ యూ కెన్ సీ సర్క్యులర్. సెకండ్ వన్. Now in this case, for a small thread, try a stone and try to revolve like this. Okay, ఒక స్టోన్ కట్టేసి తాడికి గట్టిగా ఇలా తిప్పండి హారిజాంటల్ మోషన్లో. సో you can see the radius, it is having a constant radius. Okay, the radius constant throughout circular motion. అది ఎలిప్స్ వచ్చింది, ఇదిగోండి ఇది like this. Radius is constant. Okay na? So that is a circular motion. You can try this one also. తర్వాత ఇంకో చూడండి మీరు, ఏ స్వింగ్, ఉయ్యాల. చూడండి ఇలా ఉయ్యాల ఉంది. ఉయ్యాల మనం అందరం ఊగే ఉంటాం. స్వింగ్ అండి. ఆర్ ఏ సింపుల్ పెండులం. యూ కెన్ సీ పెండులం మూవింగ్ లైక్ దిస్, టు అండ్ ఫ్రో, ముందుకి వెనక్కి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైబ్రేటివ్ ఆసిలేటరీ. ఓకేనా? That one, another motion, type of motion, vibrator oscillator andi. Note cheskondi. Clear? Chudandi, it is called as vibrator oscillatory. Both are same. Vibratory or oscillatory motion. అంటే ఇది ఏం జరుగుతుంది, టు అండ్ ఫ్రో, ముందుకి వెనక్కి, టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ in the mean position, in the mean position. From swing moving to and fro, pendulum moving to and fro, spring, you can even take spring attached, moving up and down like this, down and up. So many examples you can take. Okay, కింద మీకు చూడండి యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు. యాక్టివిటీ 5.7 you can observe. 5.7 activity in your textbook you can see.
ఏమేమి చూడండి, కింద ప్లే గ్రౌండ్లో బోల్డ్ మంది పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు చూడండి, పైనుంచి జారుతున్నారు, లీనియర్ మోషన్. అలాగే రౌండ్గా తిరుగుతున్నారు, సర్క్యులర్ మోషన్. స్వింగ్లో ఊగుతున్నారు, ఆసిలేటర్, వైబ్రేటర్. అలాగే సీసా మధ్యలో ఎక్కడేమో ఉంటుంది, సీసా మీద ఇద్దరు కూర్చుంటారు పిల్లలు. దే విల్ బి క్యాచింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, సీసా. దిస్ ఈజ్ అగైన్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకేనా? సో ఆల్ దీస్ కమ్స్ అంటే ఇవి. అలాగే చూడండి, పిల్లలంతా ఆడుకున్నారు కదా. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్, లీనియర్ మోషన్, సర్క్యులర్ మోషన్, ఆసిలేటర్, వైబ్రేటరీ, లైక్ పెండులమ్ అండ్ స్వింగ్. అలాగే ఒక స్టోన్ టైట్ థ్రెడ్, రొటేటెడ్, సర్క్యులర్ మోషన్, రేడియస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్. సో మీరు దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేయండి, ఆ టేబుల్లో రాసుకోండి క్లియర్గా యాక్టివిటీని, మీరు ఏమేమి చేశారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ అదని చూడండి. అదే 5.4 టేబుల్. యూ కెన్ ప్రిపేర్ వన్ టేబుల్. అదవుతుంది మీకు. యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఎ టేబుల్ ఇయర్. చూడండి, టేబుల్ 5.4 types of motion. This is the last one. 5.4 table, types of motions. చూడండి, ఇలా టేబుల్ వేసుకోండి. లాస్ట్ వన్, దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ కాల్ ఆబ్జెక్ట్. మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి, పెండులం లేదా స్వింగ్. సీ ద మోషన్. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ లీనియరా లేకపోతే ఇంకోట? లీనియర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? స్వింగ్ లీనియర్ అవ్వదు. ఓకేనా? పెండులం, వైబ్రేటర్, ఆసిలేటర్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఏమి వచ్చాడు? సర్క్యులర్ మోషన్, స్టోన్ టైట్ థ్రెడ్. ఓకేనా? అదొకటి సర్క్యులర్ అవుతుంది. అలా ఆసిలేటర్, వైబ్రేటరీ, వైబ్రేటరీ మోషన్, స్వింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, టు అండ్ ఫ్రో చెప్పాను కదా, టు అండ్ ఫ్రో, ముందుకి వెనక్కి. సో ఇలా టేబుల్లో వేసుకోండి, రకరకాల అబ్జర్వ్ చేయండి. నేచర్లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ అవి ఒకటి రాయండి. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. సో ఆ విధంగా మీరు ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్, మోషన్స్ మనం నేచర్లోకి వెళ్ళి చూసి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ని రాసుకోవచ్చు. లీనియర్, స్ట్రైట్గా వెళ్ళడం, పుషింగ్ ఏ బ్లాక్. ఓకే, డ్రాపింగ్ ఎ బాడీ ఫ్రమ్ సర్టన్ హైట్, లీనియర్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్. అలాగే స్టోన్ టైట్ టు ఎ థ్రెడ్ అండ్ రొటేటెడ్, సర్క్యులర్ మోషన్, రేడియస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అలాగే స్వింగ్, మూవింగ్ టు అండ్ ఫ్రో, పెండులం మూవింగ్ టు అండ్ ఫ్రో, స్ప్రింగ్ మూవింగ్ టు అండ్ ఫ్రో. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? వైబ్రేటర్, ఆసిలేటరీ. సో నేచర్లో అవన్నీ తీసుకొని మీరు టేబుల్లో వేస్తే మీకు ఏం మోషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది, వెదర్ ఇట్స్ లీనియర్, స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ సర్క్యులర్. ఓకేనా? స్వింగ్ ఉంది ఇక్కడ. స్వింగ్ ఏంటి? టు అండ్ ఫ్రో, వైబ్రేటర్, ఆసిలేటరీ. Pendulum again, vibrator, oscillatory. So depending upon the motion, you will be writing there. ఓకేనా? క్లియర్ అండి? సో జాగ్రత్తగా మీరు ఆ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోండి. అలాగే అవాయిడ్ ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్ అండి. వెన్ యూఆర్ మెజరింగ్ యూ హ్యావ్ టు సీ స్ట్రైట్. అంతేగాని పక్క చూపులు చూడకూడదు. పక్క చూపులు చూస్తే మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా రాదు వైల్ టేకింగ్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఓకేనా? క్లియర్? వాట్ ఎవర్ హైట్ యూఆర్ మెజరింగ్ ఆల్సో యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. అంటే మీకు ఇందాక చూపించాలి, ఇలా చూస్తున్న స్ట్రైట్, అంతేగాని కిందకి పెట్టడం, ఇలా పక్క చేస్తే దేర్ విల్ బి ప్యారలాక్స్ ఎర్రర్. లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి వాల్యూస్ చూపిస్తుంది, కరెక్ట్ వాల్యూస్ చూపించదు. ఓకేనా? క్లియర్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద చాప్టర్, దట్ ఈస్ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ మోషన్. ఓకేనా? రైట్ అండి, దట్స్ ఆల్. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్.